Hello and welcome to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingodo. We have a classic show lined up for you. Oh, mmeniambia tubadilishe hiyo line Jumeikram. Ahlan wa saklan kwenye kipindi chako cha Wicked Edition. We have a great show lined up for you. That one never changes and I can prove it. One of our guests for this episode ni Papa Tugi, a friend of the show and one of the finest comedians in the 254. Na bado, the husband to Wakavinye. Here for the third time, this is the one and only NJUGUSH. Also in studio is a lady you have loved on different entertainment platforms. One of them ikiwa ni Auntie Boss. Hapa kwenye NTV, a seasoned actress. She is on both theater and TV. Many may know her as Siprosa. Sandra Dacha is in the house. We'll be talking to them in a bit. Our reporter Kinyanjui is also on standby with a special guestwork report. But first, this has been a sad week, Manze, because Kenyans in 5 major counties are celebrating, ama opposite ya celebrate nini? Yes, lamenting a 1-week anniversary since President Uhuru announced a lockdown. Now, there's so much to say about that, but allow me to slide directly into something many people may have missed. Nani alichukua maski yangu jamani? You can't tell me that for a moment there, the president did not suspect that someone had stolen his mask for real. Now, the president probably knows very well how dangerous the people around him are with PPEs. The good news is President Uhuru eventually found his mask after aliangalia vizuri. I wish he would apply the same concept with the 2 billion shillings he said gets lost in Kenya every day. Maybe akiangalia vizuri atapata iko tu hapo mahali karibu na yeye. And the president announced the containment measures in Machakos, Nairobi, Kiambu, Kajiado, and Nakuru counties as one disease-infected area. And one thing that these counties have in common is that they host this country's major towns. Now, so technically, this could be interpreted to mean that COVID-19 is not devolved. Juu haijafika mashinani. I guess COVID ina spread kama maendeleo. Inaweza kosa kufika mashinani na ikijaribu, the national government itafanya juu chini to make sure ifiki watu huko mashinani. Now, experts have also said that this lockdown could be a plot to promote local tourism. The government may have sat down and realized that Kenyans are not touring the country, so wakafunga ndio watu wajue value ya kutembea Kenya. Other experts also feel that the government may have hiked the fuel prices last week to keep Kenyans home, more like a virtual lockdown. But the plan backfired. Mafuta ilipanda na over 5 bob, lakini bado kuna jam. Maybe wangepandisha na 1,000, wangepandisha ifike 1,000 per liter. It could have worked. Mpaka COVID ishe. Now, the announcement by President Uhuru was protested in many circles, including by religious leaders. In fact, Pefa Church, Kahawa West's Bishop Peter Imbuka captured the frustration in this video that has since gone viral. Mr. President, let me put it to you plainly. It is this careless action by you, the politicians, that has made the rallies to become the super spreaders of this virus. While I agree with many of the things Mchungaji alluded to in that video, our reporter Kinyanjui dug more into the matter of how the government has treated churches and clubs since the pandemic, and he compiled the following report. Big up yourself, Kinyanjui. Now, on her first appearance on this show, I remember asking Jackie Vike, or Awinja as many people know her, kama amewahi tamani kukuwa chali. As in if she ever really wished she was a man. Her answer was epic. Be honest. Umeitaka kuwa chali? Yeah, nishaitaka. Eh. Yeah. Nishaiji-imagine, si ati nataka, nishaiji-imagine. Nishai-fantasize. Nini about machali ilifanya utake kuwa? Kukojoa kwa barabara. Now, I don't know how many members of Awinja's gender share that fantasy, but that response was interesting to me on very many levels. The one that's relevant to the topic of our show tonight is who came up with the ideas of what men or women are allowed to do. The example in Awinja's fantasy falls in the category of unwritten rules of this world. Kuna kitu unatamani kufanya lakini huwezi. Haujakatazwa na mtu. Watu wengine wanaweza jaribu, but you can't. For example, ukiingia kwa kanisa, mbona huwezi enda tu ukae kwa kiti ya bishop? Haujakatazwa, na hata ukienda ukae kwa kiti ya mchungaji, hakuna mtu atakuchapa for wanting to be closer to God. Now, why do people have rules? Or why do people need rules?
The concept of rules, for me, can be traced to the times of Moses and the Israelites. And that begs the question. Kwani watu walikuwa wamejiachiliaje before Moses went up to the mountain? Ni watu walikuwa wanafanya Moses akaamua hizi vitu 10 aende apande nazo huko kwa mlima ashuke nazo, ama how they came about? I'm assuming that the 10 commandments were the first constitutions of this world. In which case, this could mean that before Moses apande kwa mlima, sin was normal. Watu walikuwa wanaishi kama Instagram. Now, after the 10 commandments came, different kinds of laws came after that, but that's not the topic on our show this week. We are interested in the laws that are assumed, laws that can be described as common sense, unwritten rules. Imeandikwa wapi ukitembelea mtu lazima umbebeka kitu, kamkate kama ziwa? What does it mean ukikosa? Our guest for this episode, Sandra, Dacha, na NJUGUSH are joining us on the other end of this short commercial break. See you guys in a bit. Of course, holidaying at the Amber Villas is a great experience, but owning it, calling this your home with from as low as 4.5 million Kenya shillings, I don't even need to mention it. For more information about this property, please visit www.ambervillasmalindi.com or use the contact details on your screen or click the link in the description below. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Another show iko na combination ya good vibes. Leo tunataka kuongelea mambo ya unwritten rules. Namna nizijua zingine ni zenye nyinyi mmejitungia. Alafu guest wetu leo tuko na one of our favorite persons, pia resident kwenye show NJUGUSH. Mimi namuitanga Hezekia. Karibu sana. Unajua umesema kuna nini combination ya good vibes na ukusema na nini ingine. I know mimi siko kwa good vibes. Uko kwa good vibes, uko kwa good vibes Hezekia mazee. Nashukuru sana. One of the people wenye wamekam kwa show mara mob sana and it's always a pleasure having you on again. You will start cutting checks. Thanks to Judy Nyawera, muongezee mshahara. Tuwa nguvu sana. Alafu pia tuko na Sandra Dacha. Sandra Dacha ni dem moja wa kujituma sana. You know her from Auntie Boss, pia yeye ni mtu ma good vibes mbaya. Pleasure to have you on our show for the first time. Asante sana. Na mbona umesema NJUGUSH amekuja hapa mara mingi. Mimi nimekuja leo for the first time. Kopi chai. Azinata maji. Mtu ako na suti lakini hana chai ya wageni. Surely. COVID social distancing hata kwa ndege sasa social distance na chai na hata kwa ndege sasa hata kwa tumbo tufanye social distance. I love your hair. Wow. Thank you. Wow. Thank you. Wow, you I know I love yours next time. So mimi ni mfani sio? Man, na this is hata unipoa sana umetufungulia show na what we wanna discuss. Umeingia hapa ukauliza mbona hakuna chai? Where is it written that kila mahali mtu anaenda someone owes you tea? Daktari. Kwanza wewe ni daktari wa wapi? Wachana na mimi. Kila mtu anauliza ngeo swali ni hater. Ni hiyo ni unwritten rule. Daktari. Sawa, acha nikuulize. Ukienda mahali lazima hata kama ni maji ama chai. Azini kukaribisha mgeni ndiye feel at home. Ama lakini sasa huyo mgeni kuna another unwritten rule. Yes. Yenye watu wanajifanyanga waone. It's a written rule but watu wanajifanya waone. Huyu anaitisha chai, amekuja na nini? Unajua unafaa kukuja na kiondoo. Kitambo tulikuwa wageni wakikuja, kiondoo inapita hivi. Inakuja na mandizi, inatoka na mahindi. Huyu analeta, huyu you give and you receive. Sio butter trade, it's unwritten. Wewe hauwezi kuja mkono mtupu kwa nyumba ya mtu. Unakuja unapata wakipika chapati, hana vitu nyingi za kupatia. Chapati inararuliwa ile katasi ya unga yenye juu yenye wamemaliza, unafungiwa chapati unaenda. Lakini siku hizi ate uko wapi? Kwa home nakuja. Kwa weka hadhia. Unakuja mbaya nini? Tunakuja mkono mtupu. Ate kwani hakuna chai? Una expect mtu akupikie chai na majani yake ndio alimletea kitu. History yetu ilianza na uchokozi, a conversation, just a normal conversation. Yeah, Sandra, if you break up with someone, see you've broken up. Si mumeachana. Imeisha. Hatumeachana. Mumeachana, si ndio? Kuisha hapo utulia kwanza. Mumeachana. Let's say mumeachana. Hawachana na ile hope ya kurudiana. Then huyu mtu akuja aone best yako vile anaweza. Why do you have a problem with that kama dem? Lakini why would you go and date my friend?
Why not? Itaniuma. Why not As what? in, si Hata kama mmeachana. hiyo ni ribi yako tumeachana, but tumeachana aje? Hapana. As in- Unajua ukigari ukishuka stage inasonga. Hawezi sema kwa nini Sasa mtu amekalia ikisonga, hiyo mbona kiti inarudi hawezi. nyuma kwa rafiki yangu? Si ulikuwa unajua rafiki yangu before? Haina shida hata kama ni nani. It doesn't matter. Do you know? Hapana. It doesn't matter. It means while you're dating me, ulikuwa unatamani rafiki yangu. Who Hapana. said that? Kama ilikuwa rafiki yangu, acha urafiki ishanwe. Maisha lazima iendelee. Huyu anasonga mbele na wewe unasonga mbele. Wacha nikuulize wewe uko na best. Juu kuna mtu unaangalianga na hata una mafikira. Ni mtu mzuri kimtu. Sababu we have a lot of need for attraction. Yeah. Kuna mtu unampendeanga vile anapika chai. Mwingine utampendea vile ako na kitu kwa mfuko. Mwingine unampendea sura. Mwingine ni vile ana dance Mwingine lakini unapenda dready. ehe, Yeah, unaona unaweza sema ni zake. Tunampendea vitu nyingi. But you see when umetoka na nimebaki na best yako Sandra, sidhani kuna ngori ndio tu haya. So hata unapenda kwenda Karura. Gosh. Shida iko wapi? It doesn't mean tulikuwa na macho What before. gives you the moral authority? Where is it written that you He cannot, used to be thou shall mine. not? Mbona akwenda rafiki yangu? Used to Used to. na hiyo imeisha. Tunaweza rudiana. Ujiona place watu na break up for like 8 So or 5 mtu yote mmeachana naye, there's a kuna clause. kakitu let me tell you, mwenye umeshare bed na yeye mnaweza rudiana anytime, hata kama mliachana, hata kama alikuwa nakupiga nafanya nini. Please, I don't support you dating my friend. Na hiyo ndio inafanya kama inchi tunarudi nyuma. Sababu Why? tukiamua tuachane na hii, tusirudi huko. Tumeamua tumeachana na hii, you have your own reasons why it didn't work out. Songa mbele. I don't see why you should have the moral authority ya kusema ati sifai kudate mtu fulani. Who are you? You are my friend. No. You're not supposed to date my ex. Why are you dating my ex? Jugush, it's funny that when this conversation started, I was tuko na discuss hii story na best yangu, a colleague. Akasema yeye hata afadhali akuletee mtu mwingine akwambie shika huyu but not her friend. What difference does it make? Alafu hapana. Your friendship hiyo. Your friendship. Hapana, mimi nimeona kile. Unajua mimi I'd rather, wacha nijisemee. I'd rather mimi tukiachana na mtu best yangu wa nini? You take it. Wacha niseme. No! Wewe. Sababu, wacha niseme sababu anajua jinsi. Hawataanza mbali. Sitaki msichana nimembreak heart. Sitaki aendelee. Wewe ndio umembreak heart. Yeye hajakubreak. In short, hakuna kitu mzuri kama kuuza gari kwa mtu unajua. Unajua Unaionanga, itunza. Hata sasa hivyo unasema mnaweza rudiana hata kuwa mbali. Anachukuliwa na mtu anaenda. Do you have grounds? Yeah. Ati ni best yako beyond that. What grounds do you have? Yeah, your friend cannot move on. She's my friend. Why would she move on with my ex? I mean, Let me ask you, is she happy? I don't know. Yes. But let me ask you, Njugush. You're dating my friend, si ndio? So sasa zile uko na friend yangu, si friend yangu ananifikiria all the time mkiwa na yeye. Na pia wewe unanifikiria all the time. Hapana, I know it's a nini, but si tunaongea, hakuna mtu na nini yako. Wewe ndio unatufikiria. Sisi tuko vizuri huko wawili. Wewe ndio unatufikiria. Why? Sijui kama Thank you. That ends the debate. Hakuna grounds and that begs the question ya conversation yetu ya leo. Who writes these things? And when it comes to morality, Njugush, how do you know good or bad? And how are you sure wewe ndio unakuanga right? I think mimi vile nimekuja kuona kwa hii dunia tuko ni kama unaona ma form 4 wakati hakuna prefects wameenda school trip. Yes. Sasa unapata sasa ma form 4 ndio wanasema hakuna prefects, hivyo ndio tuko. Kila mtu anafanya kile unafikiria iko. Na ndio maana unapata mnakongana. Sababu wewe vile umelelewa sio vile nimelelewa. Mimi kwetu nimelelewa hatuingiagi na viatu kwa nyumba. Mimi kwetu nimelelewa baba yangu anaingiaga na viatu juu ni baba yetu. Sasa mimi nikitukioana nakuja naingia na viatu. Nimelelewa hivyo. Kwanyu baba yenu walikuwa wanatoa. So I think the tunapatanga zimeshaandikwa. Yes. Growing up. Zimeandikwa wapi? Unwritten. Mahali indelible. Haiwezi vutika lakini haionekani. You just know. Wewe unajuanga. Tunajuanga kwa nyumba kuna kiti ya baba. Hakuna mtu alisema baba hakumark ati hii ni kiti yangu. But mnajuanga akiingia unatokanga hapo. Sababu ni kiti ya. Kitu kingine ni nani alisema lazima mwanaume alale karibu na mlango?
Unaona? Ukiwa na By the- mwanamke. in Nani fact, alisema? That's a good question. Njugush, where you are married, nani anafaa kulala saidia ukuta? Mimi hulala kwa ukuta juu. Wacha niseme kwa nini. You! Nasema kwa nini? Why? Nalala kwa ukuta sababu mwanaume anafaa kulala kwa mlango. Kwa ukuta ndio kuna mlango na hapa nyuma. Mlango The gani? next room kuna mlango. Oh, the next room. Na ni vizuri. Sandra, how do you decide inaitwaje wewe kama Okay, dem, mimi nani anafaa kulala kwa I have a ukuta? boyfriend. Na mimi vile niko, mimi ndo lala karibu na mlango. Because you know my boyfriend is thin, slim, okay, not thin, slim, tall, not so handsome. So, like me huenda nikimprotect. That's why nalala karibu na mlango. Hapana, analala huko asianguke. Juu sasa ingekuwa hivyo vingine jamaa ataanguka. Nimeanguka mara mingi. Kuna hapa bakora. Njugush is talking from experience. Tulisema hakuna kuongea ukweli kwa show. Hakuna kuongea ukweli kwa show. Sawa, I withdraw. Sasa criteria yako ni hiyo moja tu ya. Mimi nalalanga kwa mlango. Namprotect. Sisi tunamprotect sisi. Sawa. Sisi. Na nilikuwa nauliza tulikuwa piga story pia na Shiksha Arora. Chai kama ingia. Unaona when you need for your rights. Chai unaonanga tu inaingia your right. Sawa. Kama nchi tunafaa tupiganie rights. Thank you so much. Alafu usikie sio yetu ni ya watangazaji No. wa saa 3. Sawa. Nilikuwa piga story na Shiksha Arora, alikuwa TV presenter anajulikana sana. Na uko na watu mnasaidiana kimawazo. Abel I hope na watch. Juu sisi zile tunaongeaga siwezi ongea hapa. Marafiki wako The other half of Abel is how tumetengeneza hii show. So be grateful. Na mbona unaangalia huyu sana? Mbona mimi upigi story kuniangalia? Hii ni story inakuja kwako. Tunataka wewe ndio umalizie. Oh, sorry. So inasemekana ati juu najua huyu atachemsha hiyo. Nilikamuuliza Shiksha ati ni aje mkipelekwa date na Charlie who's supposed to pay? Akasema we split the bill. Nikamwambia wait, she's a lady. Sema we split the bill. Amelelewa wapi? Unaona? Huyu ni babi. Anasema amechoma. Anachoma. Mwanaume ndiye anafaa kulipa bill. Where is it written? It is written in the Bible, I don't know which book, that a man is supposed to provide and take care of women. Sijui kama unasomanga Biblia. Haikusema take them to coffee. Take care. Kukinyesha naweza kupatia sweater. That is taking care. Haikuna bid inatumika. Point is mwenye anasema tuende hiyo nini? Mwenye anasema tuende hiyo katikati tugawane. Vile tu nilisema kwa birthday. Mwenye anasema tuende hiyo date. Ndio anafaa kulipa. By the way tunafaa kwenda sijui coffee nini? Ni yeye. By the way tunafaa kwenda Masaimara. Ukisema nasikia kukula kuku unakuaga na pesa. Hakuna mtu wako. So mimi nafaa kulipa. Na umenipeleka. Kama ni mimi nimekupeleka I will pay. But kama ni wewe umesema na baby tumekaa bila kwenda out juu mara mingi wacha tuseme leo kama wanaume hizi ideas zinatokana na wanawake na baby tumekaa bila kwenda na baby kwa nini unipelekangi sasa inabidi Kingoli unabidi uende ujikomonge utengeneze kanini ukuje ati sasa nataka kukusurprise na ni pressure amekuweka umsurprise anajisurprise na pesa yako indirectly. Sasa wewe una feel ni kama you owe everything. Haufai kulipa. Kijana wacha niwaambie siku ya leo. Mbona msilipe? Mnafaa kulipa. Sababu leo nikilipa ya leo na sijafikia hapo, kesho tutataka ingine iko juu. Kesho so wacha niende na pesa yangu. Nyinyi uko na pressure by the way, nyinyi uko na pressure ya unaona kama vile dem anaweza kuwa 29 ama 30 ama 40 na bado anaomba ruhusa ndio atoke home. Unaomba ruhusa ndio utoke home kwenyu? Kwenyu ama 29 bado uko kwenyu? 40 nimeenda sana but ninajua dem wa 25 anavu kuomba permission haizi lala nje bila ruhusa. But boys 18 wewe jipange. But mbona wewe kama mzazi wache mtoto wako akae mpaka 25 kwa nyumba yako? Utafukuza watoto wako Usiwafukuze waende watafute. I'm talking about this because I'm an orphan and I know. Waende watafute. Which begs the question, which pole for the experience, but then which begs the question. What's the na hii ni swali pia watu wanauliza. What's the age, the oldest age you can live with your parents or guardian? 20. 18 unamaliza shule. Mimi nasemanga, wacha niseme ukweli. Mimi kama baba yangu angekuwa na pesa. Hii pesa zile nyingi, ushaisikia mtoto wa Uhuru akitaka kutoka kwao? Ya ni kweli hoja. Hata Uhuru hajatoka state house. Wako kwao. Hayo ni mfani. Ukisoma hata Biblia, Yesu aliteremka akarudi kuishi na nani? Na baba yake. So, mimi kusema ukweli, sisi watu wa chini ndio tunajifanyaga. Mimi nikigoga 18 natoka. Exactly.
Wale watu wako okay, You're na making Wahindi. sense. Wahindi wako na pesa nyingi lakini wanakaa pamoja. Guka Hata unaonyesha Islam. cousin, uncle nani wako hivyo. Sisi shilingi 2 inakufukuza ukaishi peke yako. Na Kustrago hii unateseka. Nairobi. Hii Nairobi unafungiwa maji na stima, hata hutaki kukaa beyond 18. Wale wamekaa 25 wamekufa. You're making sense today. Napenda vile unajifight. Yaani tunagonga Sandra na point anarudi side yetu. moja. Sasa mpaka who do you support? By the What time do you confirm? tumalize, yeye anasema bills. Bills na tuwezi kubaliana. Bills no. Hiyo tu hapo kwa pesa ndio Pesa hatutapatana. tutakupatana. But he's making sense. Hapo Wewe money ni wale wa your money is our money, my money is my money. No, your money is our money, my money is mine. For real. Yeah. Hata ukiwa na do kuliko boys wako, shauri yake. Nikuwe na do kuliko boys wangu, as in I'm paid more. Yes, you make more. Na si yeah, nini Yeye inuke. You can't Say look as in si ati namlisha but jikaze hata kama achangamke tu. So this means that based on the unwritten that ni chali anafaa kustand, tuseme kama wewe ni manager mahali. Yeah. Una make do poa, high paying job, but chali yako ako kazi kwa vijana. Mtakaa Kazi kwa Kayole. vijana ile ya kufagia kwa nini? Yes. Mtakaa Kayole mpaka aumoke. I wish ningejibu hiyo lakini Ushajibu. Ushajibu. Ashajibu. hiyo tunahama. Kama ni mapenzi, unajua uwezi, kuna vitu zingine uwezi ni mapenzi ni kitu mbaya sana. Naweza fanya upende mtu wa kazi za vijana huko na wewe ni manager mahali. Yes. Unamhamisha tu. Okay. Basi asema mimi naweza fanya hivyo. I'm just saying. I think tuachie tu na historia, kila mtu ajue kitu anajua. Kila mtu basi you are right in your own way, you Yeah. are right in your own way. Because However it works for tukishinda you. Lakini tumebishana sasa tutagongana sana. Sana When that's we what I wanted right to the say. rights and wrong the wrongs. Tutanini wapi? Tuta- Sababu ita- unasikia huyu wako sawa anasema bill of rights ni hivyo. Mimi flow. nasema hivyo vingine. Sasa tutafanya nini? Juu ya hiyo story watu waende NJUGUSH videos, changamka, support Wakavinye na NJUGUSH, always good vibes. Na Ntugi! wakuja always Ntugi manze. Asante sana for having us na asante sana for the support. Karibu sana. Alafu wewe pia sasa watu wamekupoteza sana kwa teli YouTube channel. Sandra Dacha everywhere, Sandra Dacha. Instagram Sandra Dacha, Facebook Sandra Dacha, TikTok Sandra Dacha, Twitter Sandra Dacha, WhatsApp groups everything Sandra Dacha. And as one of my favorite people's Bernardo Diero anaweza muongezea hapo M-Pesa Sandra Dacha. Asanteni sana kwa kukaa mazee, asanteni tena. Asante But sana. history yetu ina need conclusion. Maybe we need to plan for that. Yeah. Tuplan na huyu alipe bill. Nilipe bill na wewe ni mwanaume. That's it for the weekend I edition. can't. See you next week. My name is Ow. Dr. Kingori.